歡迎大家嚟到 Simple A Class 嘅 YouTube channel。咁好啦，呢度就係 MC 第4條啦，就問邊個 statement 係 correct 嘅。咁首先第一條啦 ，burning spin test 咧係 test 到有冇 oxygen 嘅 percent。嗰支 burning spin 係的確會光咗嘅，但係咧你就要睇下，你要設計儀器，可能要設計嘅儀器啦，你 test 佢光咗幾多啦，係 effective 嘅。咁真正去 test 有冇 percent oxygen 咧，就係攞 glowing spin 啦。當你 glowing spin 掂 oxygen 咧，就會 relax 個 glowing spin 啦。咁第二啦 anhydrous cobalt vapor 咧掂到 water 咧就會由 blue to pink 啦。咁 flame test 喎 test cobalt 咧會係咩色咧？就會變咗 bluish green 嘅，所以答案係2、3係啱嘅，答案係 C。啱啱嘅內容應該幫到大家唔少㗎啦。如果大家有唔清楚嘅地方，歡迎你哋留 comment 嚟問我哋。如果想知道我哋最新嘅資訊嘅話，就 like 我哋嘅 Facebook page 啦。拜拜。